Today, I received an interesting video featuring recorded intercepts of Russian radio communication, revealing orders to shoot their own retreating troops. I have translated and added subtitles to the video for greater accessibility and understanding. Тихо! Убивать, сука! Задней не будет, пацаны, идем только вперед! Либо мы сейчас начнем воевать и уебем их, либо, блядь, мы умрем, нахуй! Так что выбирайте сами, как вы хотите жить, блядь! Либо мы живем, блядь, либо мы гнием в могиле, как приняли меня! Two fat Russians are captured by the ZSU, their heads still attached on. 2 Russian tanks were destroyed here. Ukrainians were using smart rounds. Everyone will see and feel the results of the counteroffensive of the armed forces soon, said Chief of the Main Intelligence Directorate Kirilo Budanov. We can't wait either. Prigozhin confirms he will not take Gherkin into Wagner in case the latter gets jailed in Russia. Шансов попасть в ЧВК «Вагнер» 0. Перечисляю. Я предлагал Гиркину Стрелкову идти в ЧВК «Вагнер». Он отказался. Проявился как законченный трус. Трусов мы не берем. Второе. Мы не берем заключенных из зон теперь. Третье. Мы не берем обиженных. И поэтому есть 3 пункта, по которым Гиркина-Стрелкова мы не возьмем. Теперь мое личное мнение. Законченный ублюдок, болтун, бесполезное существо. Olovich believes that the Belarusian command and army do not want to fight with Ukraine. Others disagree with him. We think that no one will ask Belarusians if Moscow decides to send Belarusian troops to war. But now they are obviously being reserved for another possible front. Я бы не ставил на то, что у них очень серьезные проблемы с техникой. Еще очень короткий момент по поводу Белоруссии. Одно дело, что белорусская армия, само командование белорусской армии, и Андрей Федоров об этом тоже говорил, оно не хочет участвовать в СВО. Если Андрей Федоров говорил, если Андрей Федоров говорил, то... Нет, я говорил, да. Как его... Нет, но это понятно, что они не хотят. Но если какие-то третьи страны, будь то Польша, Литва, Украина, зайдут на территорию Белоруссии и начнут военные действия уже против белорусской армии, то, разумеется, настроение в белорусском командовании изменится радикально. Поэтому, я не знаю, Виктор Жозефович, с кем разговаривает Андрей Владимирович, потому что он тщательно скрывает. Мы знаем, что у него вот 2 друга, которых он тут слил. Это Йенс Столтенберг и господин Пасториус. Миша Подоляк. И очень хорошо, что у него за несколько десятилетий службы много друзей. Значит, я не склонен верить вот так вот на слово Андрею Владимировичу, что белорусское военное, скажем так, командование не хочет ничего воевать, и вообще там все плохо. And in Bakhmut, the 128th Separate Battalion of the Joint Tactical Group, Atom, destroyed the Russian 82mm automatic mortar, 2B9 Vasilek, and the portable radar reconnaissance and fire control 1L271 Astanok. Modernization of Russian T-72B tanks to T-72B3M at Uralvagonzavad. Great, more scrap metal for javelins.
the cleaning of rifles, and hell lot of oil. And just Ukrainian troops heading to defend their homeland. U.S. senators in Ukraine. The purpose of America is to defend freedom and fight for democracy. We're in it to win it. Unbelievable meetings that we've been able to have and a visit to see up close and personal the determination and the skill and the will of the Ukrainian government and the Ukrainian people. And it's our pleasure to be able to give them all the support we possibly can, go back home to America, be able to explain our commitment, to basically show the support that we have and the commitment that we have to make sure that we're here for this entire fight and this entire victory that the Ukrainian people want, the Ukrainian government. We had great conversations with President Zelensky. We just finished up with him and all of his staff and briefed all the way along. So I've told him in my lifetime I've never seen the United States of America in a more just war than what this one is. The purpose of America is to defend freedom and basically fight for the democracies that people have a desire to live in. And that's what we're doing, and we're in it to win it with it. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.